one of our very famous Gujarati actors with a recent film release, Vitamin She. She represented Gujarat in Miss India and Miss Universe and is one of the top contestants of MTV India's Next Top Model. Please join us in welcoming your host for the evening, the very vibrant and energetic Bhakti Kubawat. Good evening, Ahmedabad! Came cho Ahmedabad! You all have to be a little louder because I promise everybody that apna Gujarati kyare kyai pacha nathi padta, and we are the strongest state, we are the strongest people. So came cho Ahmedabad! Thank you. Thank you for coming here.
I would like to start with a very beautiful poem. लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती हुई दीवारों से 100 बार फिसलती है. आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. कुछ ऐसी ही कोशिश की on the 3rd of September. सदगुरु जी और उनके वॉलंटियर्स ने कुछ दिनों पहले जो रैली कोयम्बतूर में स्टार्ट की थी और वो आज पहुंची है अहमदाबाद में. So I need to know who are with us. Can you all make some noise? Rally for Rivers. સદગુરુ સ્વયં 16 સ્ટેટ્સમાં જશે અને બધા જ સીએમ દેશવાસીઓને, બધા સિટીઝન્સને અને બધા જ યુથને એક વિનંતી કરશે to join Rally for Rivers. Now, the process is very simple. You need to give a missed call on 8009 8009. अगर इसके लिए नहीं तो किसके लिए? अगर आज नहीं तो कब? Ganga has shrunk by 44%. And for the first time, Kaveri has dried up. Listening to this or knowing this, I have goosebumps on my hand. We fought wars not to see India like this. We worked hard not to see our rivers dried. So let's save the rivers. Let's save India. Let's build a better world for you and for me and for the coming generation. I need to know who are with me. Can you all make some noise? I need to know किन लोगों ने मिस कॉल दिया है. People who have given a miss call on 8009 8009. Wow, I'm so proud of you. કહેવાય છે મહાત્મા ગાંધીજીથી શ્રી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ટુ શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી બધાએ જ ગુજરાતનું નામ રોશન કર્યું છે. શું તમે કરશો? So I request all of you, from the bottom of my heart, I request all of you to stand up and let's take an oath together. So I request everybody who's with me, all of you, please stand up. अपना हाथ आगे कीजिए, all of you. And together we take oath. Oath for our country. We are joining the Rally for Rivers to support the rivers of India. Thank you so much. Can we have a huge round of applause for yourself? Now, ladies and gentlemen, without any further ado, let me please call on stage Gujaratnu Aan Man and Nishan, the person who is from Bollywood. Sadhguru has reached. I want all of you to please welcome him and make some noise. Come on, can you all do that once again? Our beloved Sadhguru is here and we welcome them on behalf of Ahmedabad. Come on everybody, can you all make some noise? On behalf of every Gujarati, every citizen of India who's standing here, I warmly welcome Sadhguru. जोरदार तालियां हो जाए, come on. Thank you so much. And now, ladies and gentlemen, I request everybody to kindly be seated.
Thank you so much. Let me now please call on stage a person who is the Gaurav of Gujarat. He has won many titles, many awards. He is Isha volunteer, and today for this rally, he has composed a very beautiful number. Rally for Rivers welcomes our favorite singer, composer, all the way from Mumbai, Parthiv Gohil. Can you all make some noise for Parthiv Gohil? The Savaria of Bollywood. He's here with us in Ahmedabad. And today, specially for Rally of the Rivers, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा song compose किया है, which is going to perform in front of us. Thank you so much. નમસ્કાર. હલો ગુજરાત. કાલથી નવરાત્રી શરૂ થાય છે એટલે નદીનું ગીત પણ નવરાત્રીની બીટ પણ પર જ કર્યું છે. અત્યારે તમને મારી સાથે ડાન્સ કરવા નહીં મળે, બટ આઈ હેવ અ ટીમ ઓફ બ્યુટીફુલ ડાન્સર્સ. જોરદાર તાળીઓ એમની માટે થવી જોઈએ. કેન વી હેવ ટ્રેક પ્લીઝ? जी रे छलकती नदियों गाजे लिली छम गुर्जर गाजे छलकती नदियों गाजे लिली छम गुर्जर आजे छलकती नदियों गाजे लिली छम गुर्जर गाजे छलकती नदियों गाजे लिली छम गुर्जर आजे नदी ना नीर गहकती गिर महकती गुर्जर काजे रे नदी ना नीर गहकती गिर महकती गुर्जर काजे रे छलकती नदियों गाजे गहकती गुर्जर काजे छलकती नदियों गाजे लिली छम गुर्जर आजे खड़ 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 जड़ जड़ खड़ 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 जड़ खड़ 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 जड़ जड़ खड़ 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 जड़ भभकती बादर बोले रे सुरत माता पी डोले रे भभकती बादर बोले रे सुरत माता पी डोले रे महीनी मौज छे रोजे रोज सरस्वती आशीष आपे रे महीनी मौज छे रोजे रोज सरस्वती आशीष आपे रे नर्मदा गुजरात निशान नर्मदा गुजराती निशान मच्छुनी मलमाती मुस्कान मच्छुनी मरमारी मुस्कान शेढ़ी पानम साबर अणनम शेढ़ी पादर सागर अणनम भोगवे झाला वाड़े रे खड़ 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 जड़ जड़ खड़ 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 जड़ खड़ 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 जड़ जड़ खड़ 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 जड़ छलकती नदियों गाजे रे लिली छम गुर्जर गाजे छलकती नदियों गाजे लिली छम गुर्जर आजे नदी ना नीर गहकती गिर महकती गुर्जर काजे रे नदी ना नीर गहकती गिर महकती गुर्जर काजे खड़ 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 जड़ जड़ खड़ 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 जड़
खड़ 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 जल બધાનો તાળીઓનો સાથ મળે તો મજા પડે. હે ભાદર આજી મહિને વાત્રક ને સરસ્વતી મચ્છુ તાપી બનાસ સાબરમતી સંગે घाटर शेडी पनम ओजत पर पूर्ण किम शत्रुंजी और संग भोग वो रंगे हे अंबिका में शो ने विश्वा ने हाथ मती गुजराती माथा के नर्मदा नी जंगे ओ नदियों तो सदियों थी साई कहे कवियों नी लोक माता गाज थई गुर्जर गंगे रजरा लोक माता गाय थई गुर्जर गंगे हे ओसत वेणु ने मोज हिरण करती जा खोज रंगमती नागमती मधुमती सुंदर अरे पोपटड़ी बालंभड़ी जातरड़ी मदरड़ी न खातरड़ी सूरज बड़ी कोमती सागर हे मालन फोफड़ ने शेल बागड़ी घातक रूपेण गोमती ने कोंडली जाती उमंगे जी रे नदियों तो सदियों थी साई कहे कवियों नी लोक माता गाज थई गुर्जर गंगे रजरे लोक माता गाई थई गुर्जर गंगे रजरे लोक माता गाई थई गुर्जर गंगे तल भूतल सकल निर्मल जल खल खल पर्वत अंग झरे छे असल नीर धई कैक कमल फल सकल सृष्टि ने कुशल करे तू घूट खरल मां अकल ने पल पल जल जाड़ब वाटसल करे हे मानव जल ने बचाव आव तू अटल बनी ने यत्न करे रजिरे अटल बनी ने यत्न करे जिरे अटल बनी ने यत्न करे हे फटपट तू छोड़ प्रगट बुद्धि कर जल संकट तू हृदय धरे छे विकट रूप तू चेतन झटपट झपट करी तू कर कसर करे जल बिन छे झंझट घणी बिसट छे निकट ने नट खट जटा करे हे मानव जल ने बचाव आव तू अटल बनी ने यत्न करे रे जिरे अटल बनी ने यत्न करे रे जिरे अटल बनी ने यत्न करे हे मानव जल ने बचाव आव तू अटल बनी ने यत्न करे आ एक सरल सिंपल बट खूब ज अगत्यनो संदेश लईने सद्गुरु भारतभरमा सौने एक नानकड़ू रिमाइंडर आपवा आव्या छे कि आ क्षण छे जो આપણે નહીં ચેતીએ તો ભવિષ્ય બરાબર નહીં હોય તો એ સંદેશો કેટલો અગત્યનો છે એની વિશે સ્ટેજ પરથી વાત થશે પણ હું આ ગીત દ્વારા સંગીત દ્વારા કેન વી હેવ ટ્રેક પ્લીઝ આપને સંગીત સાથે તમને જણાવીશ બીજો ટ્રેક શરૂ થાય એ પહેલા ચાર અલગ અલગ ભારતીય સંસ્કૃતિના ચાર જે નૃત્ય પ્રકાર છે એ અહીંથી રજૂ થવાના છે એમનું જોરદાર તાળીઓથી સ્વાગત કરીએ.
भारतं महाभारतम् जल से ही जीवन मरणम् नदियों से जन्मे हैं हम नदिया ही अपना जीवन आज माँ खतरे में है आओ निभाए अपना धर्म भारतम भारतं महाभारतम् जल से ही जीवन मरणम् नदियों से जन्मे हैं हम नदिया ही अपना जीवन नदी घाटी में पले बड़े हम नदियों से मां साबंधन संघर्ष की हमको राह दिखाए मां ने भारत का भाग्य लिखा नदियों से जन्मे हैं हम नदिया ही अपना जीवन आज मां खतरे में है आओ निभाए धर्म भारतं महाभारतम् जल से ही जीवन मरणम् नदी राष्ट्रस्य महामृतं भारतम् भारतं महाभारतम् जल से ही जीवन मरणम् नदियों से जन्मे हैं हम नदिया ही अपना जीवन नदी राष्ट्रस्य महामृतं भारतम् बदले में किया हमने शोषण लूट लिया माँ का तन मन आधी नदियाँ है सूख गई कल सूखेगी जो है सही बादल धरती पे ना बरसेंगे बच्चे पानी को तरसेंगे नदियों से जन्मे हैं हम नदिया ही अपना जीवन आज मांगते हैं आओ निभाए अपना धर्म भारतं महाभारतम् जल से ही जीवन मरणम् नदी राष्ट्रस्य महामृतं भारतम् आओ अपना धर्म निभाओ माँ की जीवन धार बचाओ सरकार को कहो कानून बनाओ नदी किनारे पेड़ लगाओ आओ सब अभियान करें हम भारत का कल्याण करें भारतं महाभारतम् जल से ही जीवन मरणम् नदियों से जन्मे हैं हम नदिया ही अपना जीवन नदी राष्ट्रस्य महामृतं भारतम्
एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर पार्थिव गोहिल. Thank you. Sadhguru, my name is Bhakti Kubawat. Namaste. On behalf of entire Gujarat, they chose me to be voice of Gujarat. And on behalf of Gujarat, I would like to thank you. Maybe thank you is a very small word, but please accept that. Because it means a lot to all of us. You saved, and you are going to save our nation, we are sure. Thank you for all the awareness. Thank you for being the leader we were looking for. Thank you. I would like to thank each and every one of you for being present here. It means a lot. It means Ahmedabad, Gujarat is standing together. Yes, rightly said. United we stand. We would like to thank our partners, sponsors, and supporters who have walked along with us on this roller coaster ride, on this journey. Times of India, Mahindra Rise, Adani Group, our media partners Viacom 18, Star, Sony TV 18, Z, Dainik Bhaskar, GMR, Hindustan Hindi, Hero, FinCorp, BTVI, Mahindra Finance, PVR, Idea, Nick, Inox Air Products, Camelin, Good Earth, ONGC, Finolex, Ola Cabs, IRCTC, CII, Vodafone, Life Pure, Indigo, Airtel, McCann, Apollo, Doctors Reddy, Adarsh Credit Cooperative Limited, our radio partners, Fever FM, Big FM, Radio City and Red FM. We would also like to thank our event partner Adani. Ek baar zordar taaliyan ho jaye. We thank our regional sponsors, Adarsh Credit, Anand Niketan School and 94.3 My FM. भारतीय संस्कृति में नदियां सदा ही जीवनदायिनी की तरह पूजनीय है, लेकिन आज वो सूख रही है. कहीं भी किसी भी बड़ी नदी की अगर बात किए, उसकी दुर्दशा का कोई ना कोई कहीं ना कहीं बिगड़ा स्वरूप दिखाई दे रहा है. किसकी गलती है? कोने ब्लेम करिए आपने? It is now time to own up to our mistakes. It is time to bring solutions. We all care for our rivers. અને આપણને બધાને જ ખબર છે કેટલી મહત્વ છે. આજે આપણે આ નદીના કાંઠે જ છે અને બધા જ એક પ્રતિજ્ઞા લેશું that we all will save our rivers. There's a very beautiful video which offers few glimpses of the current situation of our rivers. આજે અત્યારે શું ચાલી રહ્યું છે, કેવી છે નદી, એનો આપણે વિડીયો જોઈશું અને સાથે સાથે આ જર્ની, આ રેલી કેવી રહી છે એ બદલ પણ આપણે બધાનું થેન્ક કરવાનું છે. and we'll also see the video for the same. Please have a huge round of applause, ladies and gentlemen, for all the volunteers. This rally started on 1st of September. Let's have a look at the video. காஞ்சி போனதில்லை. இங்கே தண்ணியெல்லாம் நிறைய வருது. இவ்வளோ நாளைக்கு முற்போடு இப்போ தானுங்க இப்படி காஞ்சி வச்சு. ಈ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ನೀರು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರೇ ಇರಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಹೊಳೆಗಳು. మా చిన్నప్పుడు అంత మొదలు ఎప్పుడు వరదలే. ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు. నీళ్ళతోనండి మానవుడి జీవనం అంతా నీళ్ళతోనండి. నేను నీళ్ళేనండి మన జీవనాధారం అది. Flooding from monsoon rain in western India has swept away much that was in its path. Western Maharashtra is facing floods and drought at the same time. ಇಂಡಿ ಭಾಗದ ಭೀಮಾ ನದಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬತ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತಾ है. North there are floods, in the south there are droughts. This is a clear case of the mismanagement of the ecosystem. Kerala is starving for water the moment rain stops.
पैसा आप कितना ही हो, जब जल ही नहीं होगा तो पैसा किस काम का। Indian rivers are in a dangerous state. भारत की नदियों की हालत बहुत बुरी है। अगर अगले 10-15 सालों में हमने सही चीजें नहीं की तो बहुत देर हो जाएगी। जब बारिश होगी तो बाढ़ आ जाएगी, बारिश न होने पर सूखा पड़ जाएगा। ऐसा ज्यादातर नदियों के साथ हो रहा है। इस देश की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि बिना किसी आधुनिक विज्ञान के, बिना किसी तकनीकी सहायता के, बिना किसी बड़े बुनियादी ढांचे के, सिर्फ पारंपरिक देशी ज्ञान से हमारे किसान 130 करोड़ लोगों के लिए भोजन पैदा करते हैं। नदी में 12 महीने पानी बहता रहता था, पर अब नदी बारिश होती है तो नदी में इतनी तेजी से बाढ़ आ जाती है जिससे बहुत नुकसान होता है। पिछले 10 सालों में हमारे देश में 3 लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्या कर ली। ये कोई मजाक नहीं है। चारों युद्धों को मिलाकर भी इतने लोग नहीं मरे। हमें लगता है कि ये बस बैंक के कर्जे के कारण होता है। हाँ, वो सारे कारण भी हैं, लेकिन किसान के लिए सबसे बड़ी बुनियादी चीज है उपजाऊ जमीन और ढेर सारा पानी। अगर आप कोई फसल उगाते हैं, मान लीजिए आपने 1 एकड़ जमीन में 10 टन गन्ना उगाया, इसका मतलब है कि आपने 10 टन ऊपरी मिट्टी निकाल ली। मिट्टी को हम तभी मिट्टी कहेंगे जब उसमें कम से कम 2% जैविक तत्व हों। मगर आज पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में और मराठवाड़ा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में मिट्टी में सिर्फ 0.05% जैविक तत्व रह गया है। इसका मतलब है कि अगले 3 से 5 सालों में यह मिट्टी रेत बन जाएगी। मिट्टी को उपजाऊ बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, पेड़ों से गिरे पत्ते और पशुओं का गोबर। पेड़ हम बहुत पहले काट चुके हैं, पशुओं को देश के बाहर एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अगर आप किसी एक जानवर को अपने भोजन के रूप में खाते हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन लाखों जानवर एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास अपनी मिट्टी को उपजाऊ बनाने का कोई तरीका नहीं है। मिट्टी और नदियां आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी नदियां 12 महीने बहती रहें, तो मिट्टी को उपजाऊ बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पेड़ होंगे, केवल तभी ऐसा हो पाएगा। भारत में जो औसतन 45 दिन बारिश होती है, उसे अगर 365 दिन नदी के जल के रूप में बहना है, तो भरपूर पेड़ पौधे होने चाहिए और जड़ों का नेटवर्क होना चाहिए जो पानी को जमीन में रोक कर रखे और उसे बूंद बूंद करके नदी में रिसने दे। जब पेड़ नहीं होते तो बारिश का पानी तुरंत नदियों में भर जाता है, जिससे बाढ़ आ जाती है। बारिश के रुकने के बाद नदियां सूख जाती हैं। जहां ढेर सारे पेड़ होते हैं, वहां की मिट्टी आसानी से बारिश के पानी को सोख लेती है, क्योंकि पेड़ की जड़ें मिट्टी को छेदादार बना देती हैं और अंदर छोटे छोटे चैनल्स बन जाते हैं। इन चैनल्स के कारण मिट्टी के अंदर नमी आ जाती है और जमीन के ऊपर पानी का प्रवाह कम हो जाता है, जो बाढ़ के खतरे को कम कर देता है। मिट्टी द्वारा सोखी गई नमी सतह के नीचे रिसती रहती है और बारिश के रुकने के बाद भी धीरे धीरे नदी में जाती रहती है। इससे ये पक्का हो जाता है कि नदी पूरे साल बहती रहे। हमें एक बात साफ तौर पर समझनी होगी। लोगों को लगता है कि पानी के कारण पेड़ होते हैं। नहीं, पेड़ों के कारण पानी होता है। अगर हमारे पास काफी संख्या में पेड़ होंगे तो पर्याप्त बारिश भी होगी। अगर पर्याप्त बारिश होगी और पेड़ भी होंगे तो वो पानी धरती में रिसेगा और नदियां बहती रहेंगी। हम यह पक्का करना चाहते हैं कि नदियों के दोनों ओर कम से कम 1 किलोमीटर की चौड़ाई में पेड़ ही पेड़ हों। सरकारी जमीन पर जंगल लगाए जाएं और किसान अपनी जमीन पर फलों, आयुर्वेदिक औषधियों या दूसरी तरह के पेड़ लगा सकते हैं। इस योजना पर अमल करने से आर्थिक फायदा तो होगा ही, साथ ही साथ
पर्यावरण की भी रक्षा होगी। ज्यादातर किसान 6 से 7 सालों में अपनी आमदनी 3 से 8 गुना तक बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमें बहुत व्यवस्थित तरीके से काम करना होगा। सबसे पहले मध्य प्रदेश ने मेरी पुकार का उत्तर दिया। मैं सतगुरु जी के पास बैठा था, उनसे चर्चा हो रही थी, तो उनने भी मुझे कहा कि शिवराज, नर्मदा जी बचानी चाहिए और उसके लिए पेड़ लगाने का अभियान प्रारंभ होना चाहिए। अगर हमारी नदियां हमारे समय में ही सूख रही हैं, तो साफ है कि हमें अपने बच्चों के भविष्य की कोई परवाह नहीं है। आप सभी पूरे जोश से इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमें पूरा भरोसा है कि हम अपनी नदियों को नष्ट नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र सरकार ने 3 सालों में 5 करोड़ पेड़ लगाने का निर्णय लिया है। यह उनके जबरदस्त संकल्प को दिखाता है। इसे एक जन आंदोलन का रूप लेना होगा। इसके लिए सरकार के पक्के इरादे और नीति की जरूरत है। इसमें निजी उद्योगों और व्यापारियों को भी हिस्सा लेना होगा। सितंबर के महीने में हम नदियों के लिए एक अभियान चलाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं खुद ही गाड़ी चलाऊंगा और ये रैली 16 राज्यों से होकर गुजरेगी, जहां बड़े समारोह आयोजित किए जाएंगे ताकि पूरे देश में ये जागरूकता पैदा की जा सके कि हमारी नदियां मर रही हैं। सभी मुख्यमंत्री नदी अभियान के कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। नदी अभियान का उद्देश्य एक सकारात्मक नदी नीति के लिए जनता का समर्थन जुटाना है। चूँकि इसका नतीजा सामने आने में लंबा समय लगेगा, सरकार को इसे संभव बनाने के लिए व्यापक जन समर्थन की जरूरत होगी। अपनी नदियों को बचाने के लिए आप 80009 80009 पर मिस्ड कॉल देकर अपना वोट दे सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं शाहरुख खान और रैली फॉर रिवर्स में मैं बिल्कुल और पूरे दिल से साथ में हूँ। सदियों से हमारे देश की नदियों ने हमें पाला पोसा है, लेकिन आज ये नदियाँ तेजी से सूख रही हैं। India's major rivers have been depleted by 40% in the last few decades. By 2030, we will be left with just 50% of water for us to survive. In India, we call rivers our mothers, but today our rivers are dying. नदियाँ हैं तो हम हैं, नदी है तो जीवन है। Reviving the rivers is the most important thing country should look into. This is the need of the hour. रिवर्स को बचाना बहुत जरूरी है। इस मुहिम में हम सबको मिलकर आगे आना होगा। It's not only for India, it's for the whole planet. This is a movement which symbolizes a change in consciousness about our relationship to the world. I support it and I want everybody to go out there and support this. If not today, then when? नदियों को बचाने के लिए और हमें बचाने के लिए मैं रैली फॉर रिवर्स यानी के नदी अभियान में शामिल हो चुका हूँ। आप भी साथ में जुड़िए, मिस्ड कॉल दीजिए 80009 80009। If we are together and dedicated, the change will happen. मैं आप सभी से इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए आग्रह करता हूँ, जिस भी तरह से आप हिस्सा ले सकें। जब मैं कहता हूँ आप सभी, तो मेरा मतलब हर उस इंसान से है जो पानी पीता है। हम इस देश की आने वाली पीढ़ियों को सबसे अच्छा उपहार यही दे सकते हैं कि हमारी नदियों में पानी बह रहा हो और हमारी जमीन अच्छी और उपजाऊ हो। ये डरना नहीं है, विरोध प्रदर्शन भी नहीं है। ये अभियान का उद्देश्य लोगों को ये समझाना है कि हमारी नदियां सूख रही हैं। पानी पीने वाले हर इंसान को इस नदी अभियान में अपना सहयोग देना ही होगा। Next 30 days, I am on the road. I want you to stay awake with me. If you consume water, you must be a part of this. நன்மை அது வேணும்னா நம்ம ஊரு ஆறு எல்லாம் பார்த்ததானே நன்மை. Here we are at the Vivekananda Memorial Rock, at this iconic place,
and the Rally for Rivers is going to take off from here in Kanyakumari. We are glad to hear that governments and the minister and the people of Kerala have managed to revive one or two important rivers, which is a wonderful act. இப்போ நம்ம முன்னாடி இருக்கிற சவால் சாமானியமான சவால் இல்லை, நம்ம உயிருக்கு சவால் இது. சும்மா உணர்ச்சி வசமா போனா இதுக்கு தீர்வு வராது, நமக்கு தீர்வு வந்துடும். I know you're not rallying for rivers, you're just protecting yourself from the sun, and that's what I want you to do for the next 30 days. Sun means like this, rain means like that, nothing happening means like this. Now, if you give a missed call, the river will not come up. What we are working towards is a policy. If we implement the policy in the next 20 to 25 years' time, the water will rise by minimum 15 to 20%. Before we die, we want to see that. If you find a solution for a problem, you must be honored for your intelligence. If you find a problem in every solution, you must be put aside in this country, because we need solutions. When I park the car here, the meter is logging in 3,069 kilometers, 8 days on the road, the rally is rolling on. ర్యాలీ ఫర్ రివర్స్ మన తెలుగు రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటిసారిగా విజయవాడ చేరుకుంది. River is not your or my personal property. River is a national treasure. నేను వారికి హామీ ఇస్తున్నాం, ఆ పాలసీని మొదట రాష్ట్రం అమలు చేసే రాష్ట్రం మన రాష్ట్రం ఉంటుంది. बाबा ने इस देश की जैसी नदियां थी वैसी नदियां वापस सौंपने का संकल्प लिया है. I welcome Sadhguru and the Rally for Rivers to the city of Hyderabad, the city of lakes. On behalf of our state of Telangana, I assure that government is ready to join hands for protection of rivers. This is the moment for the citizens of this nation to express very clearly that long-term policies which are for the well-being of the people and the nation and for the future generations, we are ready for that. I've seen people, they keep a little bit of Ganga water for years in their homes, so that the last thing that they consume in their life is Ganga Jal. This river has depleted 44% in the last 50 years. This is no more a joke. मैं सदगुरु जी को महाराष्ट्र सरकार की ओर से आश्वस्त करूंगा, महाराष्ट्र सरकार इसमें अग्रसर होगा, अग्रभागी होगा, हम लोग इसको सफल बनाएंगे. अगर रिवर्स सर्वाइव नहीं होते तो I don't think we are going to survive. So we are with you, sir. एक बार जोरदार तालियां हो जाए. Before I call all the dignitaries on the stage, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ जो हमारे साथ है, જેટલા પણ લોકો આપણી સાથે છે, આપણે આપણા ડિગ્નિટરીઝનું ગુજરાતી સ્ટાઇલમાં સ્વાગત કરે. હું બધાને વિનંતી કરું છું, બધા પોતપોતાના મોબાઈલ ફોન ઉપર કાઢી લો અને ફ્લેશ લાઇટ્સ ઓન કરી દો. This is our way of welcoming our dignitaries on the stage. બધાને જો રિક્વેસ્ટ કરું છું, everyone please, જેટલા લોકો આ રેલીમાં પાર્ટિસિપેટ કરે છે બધા જ પોતાના મોબાઈલ ફોન્સ ઉપર કાઢી લો. Wow. And please put the flashlights on until our dignitaries are on the stage. Starting with our beloved Sadhguru. Zordar taaliyan ho jaye, make some noise. Shri Bhupendra Singh Chudasama, our Honorable Minister of Education, Revenue, Legislative and Parliamentary Affairs. Shri Manoj Joshi and Shri Jenabhai Patel. मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ एक बार जोरदार तालियां हो जाए और यू कैन स्क्रीम, शाउट एंड हाउल. आर
I request our dignitaries to please be seated. Our Honorable Chief Minister is on the way. He'll be joining us soon. હવે હું તમને એક સરસ મજાનો I request everybody to be seated. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. I give you 30 seconds. 30 seconds to give a missed call. You know the number. It is 8009 8009. જે લોકોએ મિસ કોલ નથી આપ્યો હું બધાને વિનંતી કરું છું કે અત્યારે આ મિસ કોલ આપો. આ મિસ કોલ મેં પૂછ્યું એટલે શું આ વોટ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ધીસ મિસ કોલ? વેલ આ મિસ કોલ એક વોટ છે, આપણા બધાનો વોટ ટુ મેક શ્યોર આ પોલિસી પાસ થાય. And well, I know very little about our Prime Minister, but I know one thing for sure કે હંમેશા સારા કામ માટે બાજુમાં ઊભા જ હોય છે, સાથે ઊભા હોય છે અને આગળ ઊભા રહેશે એવી આશા છે. So let us make a miss call. Let us vote to 8009 8009. હવે હું તમને એક સરસ મજાના કેમ્પેન વિશે વાત કરવાની છું. મિસ કોલ કેમ્પેન. આ એક સરસ મજાનું ઇનોવેટિવ કેમ્પેન હતું જ્યાં વોલેન્ટિયર્સ બધી જ સ્કૂલમાં ગયા, બધા ટીચર્સ અને બધા સ્ટુડન્ટ્સને મળ્યા અને 1 લાખ સ્ટુડન્ટ્સને મળ્યા બાદ આ 1 લાખ સ્ટુડન્ટ્સ બધા પાસે ગયા, એમના રિલેટિવ્સ પાસે, એમના નેબર્સ પાસે. એન્ડ ઓલ ધીસ સ્ટુડન્ટ્સ વી કોલ ધેમ આર મિસ કોલ સોલ્જર્સ. દે વેન્ટ ટુ ઓલ ઓફ ધીસ પ્લેસીસ અને એમને લાખો વોટ્સ એકઠા કર્યા. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, જેટલી આબાદી છે ઇન્ડિયામાં એના 50% વોટ જવા જોઈએ તો જ આ પોલિસી પાસ થશે. નાઉ લેટ મી પ્લીઝ કોલ ઓન સ્ટેજ these young, tiny, talented soldiers, starting with our two little friends, Vishal Parmar and Reva Oza. जोरदार तालियां हो जाए. ये दिखने में छोटे हैं लेकिन कहवाय ने छोटा पैकेट बड़ा धमाका છે આ તો. જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. કમ ઓન એવરીબોડી. નમસ્તે અમદાવાદ. હું તમારા બધાનું હાર્દિકપૂર્વક દિલથી સ્વાગત કરું છું. તમને બધાને ખબર છે આજે શું છે? આજે નદી અભિયાન છે. આપણે બધા અહીંયા કેમ જોડાયા છે? નદી અભિયાન માટે. તો અમારા મહેશ સરે તો મને કીધું જ હતું કે બધાના ગામોમાં કે શહેરોમાં બધાના ઘરો નદીઓમાં પાણી ખૂબ જ ઓછું છે, તેનું પ્રમાણ ખૂબ જ ઘટી રહ્યું છે. તો શું આપણે એક મિસ કોલથી નદીને બચાવી શકીએ છીએ? તમે નહીં બચાવો? હું તો બચાવવાનો જ છું. તમે પણ બચાવો છો. તો જેને પણ મિસ કોલ ના કર્યા હોય 8009 8009 પર મિસ કોલ કરો અને આપણે આ નદીઓને બચાવવાના છે. સદગુરુજી નદીઓની આજુબાજુ વૃક્ષો વાવવા છે, તેમાં પણ અમે જોડાવાના છીએ. શું તમે જોડાશો? તો 8009 8009 પર મિસ કોલ કરો અને આપણી નદીઓને બચાવવાની છે. બચાવવાની છે કે નથી બચાવવાની? થેન્ક યુ. Thank you so much. And now I request Reva Oza to please join us. Reva, એનો મતલબ તો તમને ખબર જ હશે. Let's hear from her. Good evening everyone and namaste from me Reva. I am from grade 4 Galaxy Anand Niketan Bodakdev School. A few days back our teacher had showed us a video and told us if we want to save our rivers we should give a missed call on 8009 8009. If I support Rally for Rivers, then I'll not have to face the problem of water scarcity when I'll be 22 years old, that is the year of 2030. Then we were given the survey sheets and I went to my friends and neighbors' house
and asked them to give a missed call on this number. Most of them helped me doing this. I was very happy. Thank you, Sadhguruji. Thank you so much. For the first time, I felt children deserve a mobile phone. All right. So now we give away the awards and felicitate the winners. I request Sadhguru to please join us and give away the awards to 4 schools. Starting with Anand Niketan School. I request Sadhguru to please felicitate the schools who've been working hard. Thank you so much, Anand Niketan School. હવે હું બોલાવવા માંગુ છું HB કપાડિયા School. તાળીઓનો સાથ આપશો એમ ગમશે. Next, I would like to call on stage Nalanda Vidyalay. And next, I would like to call Shivashish School. Thank you so much. Thank you, Sadhguru. The Rally for Rivers has caught the immigration and imagination of every segment of the society, especially the children. They have been engaged with movement through creative writing in partnership with Koyuko Camlin and creative art competition in partnership with Nickelodeon in a big way. The creative writing competition was conducted for the 5th, 6th and 7th grades of schools across the India with the help of Koyuko Camlin and Isha volunteers. The topic for the competition was Save Rivers, India's Lifeline. We have all Gujarat winners of the contest with us. Also today we have with us Regional Head of Koyuko Camlin, Mr. Bhale Rao amongst us. I request him to please join us for the prize distribution. For the grade 5th, the prize goes to Sanvi Patel from Vadodara High School, Baghi Khan. Congratulations. For grade 6, the prize goes to Shivani Rathod from Zebar International School, Ahmedabad. And for grade 7th, the prize goes to Meet Parmar from Zebar International School, Ahmedabad again. Hey, what's the matter? I thought it's only the rivers which have dried up. I thought you have some juice and we're going to put it back. What's the matter with you? Huh? Thank you, Sadhguru. Thank you so much and congratulations. Now, we have the dignitaries on the stage and I request them one by one to please share their experience and few words. Starting with a very special guest. એમને ઘણી બધી ગુજરાતી ફિલ્મ્સ કરી છે, હિન્દી ફિલ્મ્સ કરી છે અને એ આપણા બધાના જ ફેવરેટ એક્ટરમાંના એક છે. એમને જોઈને એક્ઝામ્પલ્સ અપાય છે કે સારા, સાચા અને મહેનતી ગુજરાતી કોઈ હોય તો આવા હોય. He needs no introduction. Ladies and gentlemen, boys and girls, put your hands together for Shri Manoj Joshi, a national award winner
And it is my privilege again in the same month I'm meeting you. Thank you so much. So we have our Honorable Chief Minister with us. Can you all make some noise? Thank you once again, everybody, for joining us. A working day, yet all of you are here. Thank you once again. Come on, let us join our hands together. Request everybody to rise. Come on, everybody. Join your hands together. जोरदार तालियां हो जाए. Thank you. Government of Gujarat is entering into a MOU with Isha Foundation Coimbatore that will turn a new chapter in the history of Gujarat's progress and development.
Government of Gujarat and Isha Foundation will work towards the improvement of the water quality, flow of water in our rivers through afforestation. એટલે કે ઝાડ વાવીને. They will work together to facilitate involvement of agricultural land owners owning and possessing lands within about 1 kilometer of river banks and the stakeholders, communities to grow trees and turn to organic horticulture plants on their land. Gujarat has always been very supportive. અને જ્યાં જ્યાં ગુજરાતની સપોર્ટની જરૂર પડી છે ત્યાં ત્યાં ગુજરાતીઝ ઊભા રહ્યા છે. તમે સાથે ઊભા છો કે નહીં? Now they have come up with the most essential and comprehensive action plan involving Isha Foundation Coimbatore, founded by Padma Vibhushan Sadhguru. Ladies and gentlemen, let us look forward to a very fruitful association and a very, very, very green Gujarat, green India for the next 5 years. Now I request our Honorable Chief Minister Shri Vijay Bhai Rupani and Sadhguru to please come forward and exchange the MOU. जोरदार तालियां हो जाए. आज गुजरात ने भी हाथ आगे बढ़ाया है to support Rally for Rivers. Thank you so much. And now, without any further ado, let me please call on stage a National Award winner, our favorite actor, Shri Manoj Joshi. नमस्कार. जय जय गरवी गुजरात. मंच पर उपस्थित गुजरातना लाडीला माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी, शिक्षण मंत्री તેમજ સામે બેઠેલા બધા જ મહાનુભાવો અને મારા ભાઈઓ અને બહેનો, આજે આપણે સૌ અહીંયા એટલા માટે ઉપસ્થિત થયા છીએ કે રેલી ફોર રિવર્સ એટલે કે નદી માટેનું આ અભિયાન છે, નદી બચાવવાનું અભિયાન છે. હમણાં જ ગણપતિનું પૂજન થઈ ગયું, પિતૃપક્ષ ગયો અને હવે આવતીકાલથી નવરાત્રિ શરૂ થશે. આપણા વૈદિક અને સનાતન ધર્મમાં, આપણી સંસ્કૃતિમાં 3 વિશેષ કરીને ઋણો, દેવઋણ, પિતૃઋણ અને ઋષિ ઋણ. હવે આ કલિકાલમાં આ ચોથું ઋણ આપણને ચૂકવવાનું છે, એનું નામ છે નદી ઋણ. કારણ કે એ વખતે તો ભગીરથ થઈ ગયા, જે હિન્દુસ્તાનના આર્યાવર્તના ફર્સ્ટ આર્કિટેક્ટ હતા, જેણે ગંગા કેવી રીતે લાવવી એની માટે અથગ પ્રયાસ કર્યા, તપશ્ચર્યા કરી અને ગંગાનું અવતરણ કરાવ્યું. આજે એ તમામ પવિત્ર નદીઓ આપણા સનાતન સંસ્કૃતિની અંદર, જેમનું સૌથી પહેલા કોઈ પણ દેવતાની પૂજાની પહેલા એનું આવાહન થતું હતું કે ગંગે ચ યમુને ચૈવ ગોદાવરી સરસ્વતી નર્મદે સિંધુ કાવેરી જલેસ્મિન સન્નિધિં કુરુ, એમ કરીને જલકુંભની મંગલ કલશની સ્થાપના થતી હતી. એ એટલા માટે આપણે જો મંગલાષ્ટક પણ જોઈએ તો મંગલાષ્ટકની અંદર પણ બધી નદીઓના નામ આવે છે ને પછી કુરિયાત
સદા મંગલમ એવું કહેવામાં આવે છે કે અમારું જીવન, અમારી જન્મદાત્રી, અમારું જીવન મંગલમય કર. આ આપણી સંસ્કૃતિ છે. પણ ક્યાંક ને ક્યાંક એ સંસ્કૃતિને માત્ર રિચ્યુઅલ્સમાં રાખી, માત્ર રિવાજમાં રાખી આપણે આપણું કર્તવ્ય ક્યાંક ભૂલી ગયા છીએ. તો એ વખતે તો ભગીરથ થઈ ગયા, પણ આજે કલિયુગની અંદર સદગુરુ રૂપી ભગીરથ આપણને મળ્યા છે. અને આ ભગીરથ નીકળ્યો છે ભારત યાત્રામાં કે આ સુકાઈ ગયેલી શુષ્ક નદીઓનું પુનરુಜ್જીવન કેવી રીતે થાય, એ નદીઓ જીવનમય કેવી રીતે થાય. આપણે જોઈએ છે વૃદ્ધાશ્રમમાં મા બાપને આપણે નાખી દઈએ છીએ, એવી રીતે આપણી નદીઓને આપણે વૃદ્ધાશ્રમમાં નાખી દીધી છે. એમને પાછી લઈને ઘરે આવવાની છે અને એમને સશક્ત બનાવવાની છે. એ કામ માટે સદગુરુ ભગીરથનું જ કાર્ય કરી રહ્યા છે, એમાં કોઈ શંકા નથી. દરેકે દરેક રાજ્યમાં જઈ, દરેકે દરેક રાજ્યમાં લોકોનો સહયોગ લઈ અને એક પોલિસી બનાવવા માંગે છે કે જેથી જે નદીઓ સુકાઈ ગઈ છે, રણ થઈ છે. વિચાર કરો મિત્રો કે જો આ નદીઓ નહીં હોય, ગમે એટલા હજારો કરોડો રૂપિયા હશે, અબજો રૂપિયા હશે, પણ પીવા માટે ટીપું પાણી નહીં હોય તો એ જીવનનો કશો જ અર્થ નથી. આ બધી પિક્ચરમાં, ક્લિપમાં આપણે જોયું. તો મિત્રો, આ ભગીરથની તપશ્ચર્યામાં એમણે આજે વ્રત આદર્યું છે. હું એને વ્રત કહું છું. એ આપણે બધા મળીને આ વ્રત લઈએ, નદી અભિયાન. જો તમે તમારી માતૃભૂમિને, તમારા ભારત વર્ષને, તમારી ભૂમિને, તમારી આવનાર પેઢીને જો મંગલમય અને એમનું જીવન મંગલમય બનાવવા માંગતા હો તો પ્લીઝ એક કલાકારની નમ્ર વિનંતી છે કે મારી સાથે મુઠ્ઠી ઊંચી ઉપર કરી અને પ્રતિજ્ઞા લો કે હું આ ભગીરથ કાર્યમાં, આ નદી અભિયાનમાં હું જોડાઉં છું અને મારી ભારત વર્ષની જે સનાતન નદીઓ ચાલતી આવી છે એનું સંરક્ષણ કરવા અને પુનરુજ્જીવન કરવા હું કટિબદ્ધ છું અને પ્રતિજ્ઞા લઉં છું અને આજથી આ વ્રત સાથે સંકળાવું છું. ધન્યવાદ. જય હિન્દ. મિત્રો, આ જળ સાક્ષરતા છે. જેમ અસાક્ષરતા હોય છે, અક્ષર જ્ઞાન આપતા હોય છે, એમાં જળ સાક્ષરતા પ્રચાર કરવાની બહુ જ આવશ્યકતા છે, એની જરૂરત છે. અને सदगुरु जी, मैं तो इस कार्य में समर्पित हूं ही और मेरे साथ जितने हो सकते हैं उतने लोगों को लेके इस कार्य में समर्पण देने की आपके सामने वचनबद्ध होता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं. આ કાર્ય માટે સાઈરામ દવે લખેલી એક બહુ અદ્ભુત કવિતા આપની સમક્ષ રજૂ કરું છું. જલ શક્તિ ગીત. સ્વચ્છ નિર્મળ સ્ફૂર્તિદાયક જલનો મહિમા જાણજો, જે જલે આપ્યું જીવનેની મહત્તા માણજો. હું એક કવિતા છપાયેલી છે એ લઉં છું, કારણ કે સ્વચ્છ નિર્મલ સ્ફૂર્તિદાયક જલનો મહિમા જાણજો, જે જલે આપ્યું જીવનેની મહત્તા માણજો. જળની ખળખળ સંપત્તિ ધરતી તણો શણગાર છે, હે માણસો પાણી બચાવો પૃથ્વીનો પોકાર છે. જલ વિનાની જિંદગી વિચારજો ભેંકાર છે,
જીવ જંતુ વૃક્ષ માનવ જલ જીવન ધબકાર છે. જલ સદા શીતલ વહે ભૂતલ તણો આધાર છે. હે માણસો પાણી બચાવો પૃથ્વીનો પોકાર છે. તળ થયા સાજા ફળી ખેતી ને ડેરી ધમધમી. દૂધની ક્રાંતિ થઈ ઉદ્યોગની આશા ફળી. પશુધન વિકસ્યા દુકાળો જલ થકી હદ પાર છે. હે માણસો પાણી બચાવો પૃથ્વીનો પોકાર છે. જલ ઉગાડે અન્ન જલ દે ધન તન મન તાજગી. છે મફતમાં સાવ તેથી શું વેડફવું વાજબી. સાઈ કહે જલ સંપત્તિ ના સાચવે ધિક્કાર છે. હે માણસો પાણી બચાવો પૃથ્વીનો પોકાર છે. હે માણસો પાણી બચાવો પૃથ્વીનો પોકાર છે. તો મિત્રો, આ નદી અભિયાનના વ્રતમાં આ કલિયુગના સદગુરુ ભગીરથ સમા એમની સાથે હું છું. આપણે બધા જ છીએ અને તમારી સાથે સમગ્ર ગુજરાતને પણ કટિબદ્ધ કરજો એવી આશા સાથે હું મારા બે શબ્દને વિરામ આપું છું. જય હિન્દ, જય જય ગરવી ગુજરાત. Jai Hind and Jai Jai Garvi Gujarat. Now I request everyone to please hear Shri Jenabai Patel, a simple farmer from Banaskantha district of North Gujarat, who transformed the drought-hit Banaskantha into a major pomegranate producer. His efforts with drip irrigation system to revive the highly arid and rain scarcity region set an example to many other farmers. એમના અચીવમેન્ટને પદ્મશ્રી એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો છે, and we are proud to have him amongst us as a part of one of the leaders of Rally for Rivers. અહીંયા આપણા નદી અભિયાનના મંચ ઉપર બિરાજમાન આપણા ચીફ મિનિસ્ટર શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબ, શિક્ષણ સમિતિના મિનિસ્ટર શ્રી ચુડાસમા સાહેબ, ભાઈ શ્રી હમણાં આપણી સાથે વાત કરી એવા મનોજભાઈ જોશી સાહેબ અને આ ભગીરથ જે બીડું ઝડપીને આપણી અમદાવાદની ભૂમિ ઉપર પધારેલા શ્રી સદગુરુજી. અમદાવાદ વાસીઓ અને આપણા ગુજરાત આજથી આપણે પૂર્વ આપણે જો આપણે 500-600 વર્ષની जो बात चकासीए तो आज भूमि ऊपर गुरुजी एक सस्सा जो बादशाह यहाँ से निकला था और वो सस्सा बादशाह के कुत्ते के ऊपर चढ़ाई किया था, वो अहमदाबाद की भूमि को मैं आज सत सत नमस्कार करता हूं. अने सौने मारा राम राम. पाणी અને ઝાડનું શું મહત્વ હોય એક ખેડૂતનો દીકરો જરૂર સમજી શકે, પરંતુ આપણે જ્યારે આ કોન્ક્રીટના જંગલમાં બેઠા છીએ અને આપણા ઘરની આગળ એક ઝાડવો વાવતા હોઈએ એવા ટાઈમે આપણને ઝાડ શું છે એનો અહેસાસ થતો હોય છે. ખરેખર માણસની જીવનમાં જ્યારથી આપણો જન્મ થાય છે ત્યારથી ઘોડિયા રૂપે આપણી સાથે ઝાડવું હોય છે, અને જ્યારે આપણું મરણ થાય છે ત્યાં ચિત્તામાં પણ ઝાડ આપણને સાથ આપે છે. એ ઝાડને આપણે સૌએ કોન્ક્રીટના જંગલમાં ફેરવી દીધું છે. ઝાડની જે વસ્તુ છે
ખરેખર પર્યાવરણ એના વિશે આજે જ્યારે સદગુરુજી આ સંદેશો લઈને કોઈમ્બતુરથી જ્યારે હિમાલયમાં આપણે એક એવો ભગીરથ પહેલા પાક્યો હતો કે જે હિમાલયની અંદરથી કોઈમ્બતુર સુધી ગંગા નદીને અવતરણ કરાવ્યું હતું. આજે એક એવા ભગીરથ નીકળ્યા છે જે પગ સામેથી માથા સુધી જાય છે અને જ્યાં માથા ઉપરથી જે ઝાડવાઓનું વાવેતર થતું આવ્યું હતું એ આપણે સૌ આજે નષ્ટ કરી દીધું છે. તો એવા આજે આ ભગીરથ સદગુરુજી આપણને આજે અમદાવાદના આંગણે જ્યારે આપણા હૃદયસમાં અમદાવાદની અંદર પધારેલા છે તો એમને આપણે સૌએ ખૂબ ખૂબ તાળીઓથી વધાવવા જોઈએ. હું મારી ગામની વાત કરું, સાહેબશ્રીને તો મારાથી પરિચિત છે, પરંતુ જ્યારે ગામની અંદર હું નાનો હતો, ભણતો હતો, ત્યારથી મને વૃક્ષનો પ્રેમ હતો. એક અપંગ બાળક જેને અત્યારે નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ દિવ્યાંગ શબ્દ આપ્યો છે, તો એમનો હું સાહેબનો આજે જાહેરમાં ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. એ એક નાનું ઝાડવું હોય અને એનું ડાંકડું તૂટી ગયું હોય તો મારા પિતાજી જ્યારે એમની પાસેથી હું શીખ્યો કે આ ઝાડ વસ્તુ શું છે, તો એ ઝાડને જ્યારે પોંદડું એને પહોંચતા ઝાડને જ્યારે એને પાટો બાંધતા ત્યારે મને દુઃખ થતું કે પિતાજી આ શું કરો છો? તો કે બેટા આપણી જેમ ઝાડમાં પણ જીવન છે. તો એ વખતેથી મને ગળથૂંથીમાંથી આ શબ્દો મળેલા. મેં મારું ઘર બનાવ્યું છે, મારા રસોડાની અંદર વૃક્ષ નારાયણ ખડા છે. મારા આંગણાની અંદર મારે એ આંગણાને જે એને ભીંતડો આવતો હોય એની અંદર વૃક્ષ આવતો હતો તો મેં એને કાપવા નથી દીધો. એ તો ઘણા વર્ષો પહેલાની વાત છે. હું 10 સુધી ભણીને મેં વૃક્ષો માટે નીલગિરી અને સુબાવળના રોપાવાની શરૂઆત કરી હતી અને એ ટાઈમે આપણા ગામમાં બિના પૈસા લીધા વગર આપણે એને મેં વિતરણ કર્યું છું. આજે જ્યારે સદગુરુજી આપણા આંગણે આવ્યા છે તો હું એમને કહેવા માંગુ છું કે મેં આ ઝાડવાઓ માટે એટલું કામ કર્યું છે, મેં મારા પેટ માટે કર્યું છે, પરંતુ આજ સુધી ગુજરાત અને રાજસ્થાનમાં 3 થી 4 કરોડ દાડમના ઝાડવાઓ લગાવ્યા છે. અને જેના કારણે કરીને જે બનાસકાંઠા સૂકો ભટ્ટ વિસ્તાર ગણાતો હતો એ વિસ્તારની અંદર હિમાલયની અંદરથી નદી અમારા આંગણે આવી છે. આ વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબ અમારે ત્યાં 5 દિવસ રહ્યા હતા. એ તો વરસાદ વધારે આવ્યો એટલે સાહેબને હેરાન કર્યા, પણ બાકી નદી માતા ત્યાંથી અમારા આંગણે આવી છે. એ આ ઝાડવાઓનો પ્રતાપ છે અને એ ઝાડવાઓના પ્રતાપના કારણે હું તમારી સામે આ સ્ટેજ ઉપર અત્યારે આજ બિરાજમાન છું. તો મિત્રો, આપણા સદગુરુજી જ્યારે અહીંયા પધાર્યા છે તો એમને આપણે એક વિશ્વાસ આપીશું કે જે ખરેખર આપણે આજે આપણા નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી જો યુગ પુરુષની રીતે દુનિયાની અંદર ચાલી શકતા હોય તો આજે અમદાવાદવાસીઓ આપણે સૌ એમને વિશ્વાસ આપશું કે અમે જરૂરથી 5 ઝાડવા જરૂરથી વાવીશું. અને સદગુરુજી આપ જે કહો છો તે નદીની આજુબાજુમાં 1 કિલોમીટર સુધી ખરેખર જો ઝાડવા વાવવામાં આવે તો ખેડૂતોને પણ ઘણો લાભ થશે અને જે આપણી ભૂમિએ જે અનાજ ઉગાવવાનું તજી દીધું છે તે ખરેખર ખૂબ સુવર્ણરૂપી યુગ આવી રહ્યો છે એવું મને દેખાય છે. અહીંયા સમયની મર્યાદા હોવાના કારણે મારે ઘણી વાતો કરવી છે મિત્રો, પરંતુ તમે ક્યારેક મારા બનાસકાંઠાના આંગણે આવજો અને લીલાછમ દાડમ એ તો સાહેબને હું આપીશ એવું, અને તમે મારા ત્યાં जरूरથી પધારજો. गुरुजी आपको भी मैं सत नमन करता हूँ. आप भी हमारे यहाँ आइए और हमारा जो लीला वन बनाया हमने वो देखने के लिए जरूर से पधारिएगा. अस्तु. भारत माता की जय. આ સાબરમતી માતાની જય કે જેના કારણે આપણે આજે જિંદા છીએ. તમે ગુજરાતના હીરો છો. જય હિન્દ. This is the state of Gandhiji who gave us freedom, and this is the same state who's going to give back the rivers. एक बार जोरदार तालियां हो जाए. Now I request Shri Bhupender Singh Chudasama, our Honorable Minister of Education, Revenue, Legislative and Parliamentary Affairs, to please share some few words. परम पूजनीय सद्गुरुजी, गुजरातना यशस्वी मुख्यमंत्री
માન્ય વિજયભાઈ, એવા જ યશસ્વી કલાકાર મનોજભાઈ અને પદ્મશ્રીનો એવોર્ડ જેમને મળ્યો છે એવા જેનાભાઈ, જનજાગૃતિ માટે એકત્ર થયેલા આપ સૌ વડીલો, મિત્રો, માતાઓ, બહેનો અને ગુજરાતના શ્રેષ્ઠી શ્રી ગૌતમભાઈ અદાણી, પ્રેસના મિત્રો, હું સદગુરુ સ્વામીને રેલી ફોર રિવર માટે ગુજરાત સરકાર વતી, ગુજરાતની પ્રજા વતી હૃદયપૂર્વક ગુજરાતમાં આવકારું છું. અને આ ભગીરથ કામ માટે એમણે પોતાના માટે કામ નથી કર્યું, ભાવિ પેઢી માટે કામ કર્યું છે, આપણા સૌ માટે કામ કર્યું છે. એટલા માટે હૃદયપૂર્વકના અભિનંદન પણ આપું છું. पूज्य स्वामी जी, एक संयोग है, अभी 2 दिन पहले ही जिस किनारे हम खड़े हैं, बैठे हैं, ऐसी नर्मदा 16 साल पहले ये सुख की नदी थी. आदरणीय नरेंद्र भाई ने इस साबरमती के तट पर नर्मदा नदी का नीर बहाया था. नर्मदा का उपकार हमारे ऊपर बहुत है. नर्मदा ने गुजरात की आर्थिक स्थिति मजबूत बनाई है. गुजरात में नर्मदा आई, इसके पहले गुजरात का कृषि उत्पादन 9,000 करोड़ का था. सिर्फ नर्मदा के ही कारण आज गुजरात का कृषि उत्पादन 1,26,000 करोड़ का हो गया है. આપણે મુખ્યમંત્રી શ્રી અને સદગુરુ સ્વામીને સાંભળવા છે એટલા માટે વધારે સમય ન લઉં, પણ આજે અહીંયા આવ્યા છીએ તો એક યાદગીરી માટે. જન્મતિથિ, મૃત્યુતિથિ, કોઈ સ્મૃતિતિથિ હોય તો આપણા જીવનમાં પણ આપણે એ દિવસે વૃક્ષને વાવીએ, જતન કરીએ અને ઉછેરીએ. કારણ કે નદી બચાવવા માટે વૃક્ષનું વાવેતર ખૂબ અગત્યનું છે. जब नर्मदा सुप्रीम कोर्ट के कटहरे में थी, मैदा पाट करके रण मैदान में थी, आंदोलन के रण मैदान में, तब हमने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट किया था कि जो भी वृक्ष डूब में जाएंगे हम 1 अगेंस्ट 100 पौधे बोएंगे. और हमने गुजरात के लिए करोड़ों की संख्या में 1 अगेंस्ट 100 एक पौधा डूब में जाता है तो उसके सामने हम 100 पौधे लगाएंगे. इतनी कीमत चुका के हम नर्मदा पा सके हैं. आपके भी आशीर्वाद मिले हैं. આજના દિવસે આપણે ક્યાંક વાંચતા હશું કે જળ એ જીવન છે. જળ બચાવો, પણ આપણે ખરેખર બચાવીએ છીએ ખરા? મારો અનુભવ છે, મને માફ કરજો, આપણે પાણી વાપરતા જ નથી, પાણી વેડફીએ છીએ. એ વાપરવામાં હોય, નાવા ધોવામાં હોય, ખેતીમાં હોય, ઉદ્યોગમાં હોય, પણ એક સ્વભાવ તરીકે આજના પ્રસંગને યાદ રાખવા માટે કરકસરયુક્ત પાણીનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકાય. મહેમાન આવે ત્યારે આખો ગ્લાસ ભરીને પાણી આપીએ છીએ. મને યાદ કરજો, કોઈ મહેમાન આખો ગ્લાસ પાણી પીતા હોય તો મને યાદ કરજો. કોઈ મહેમાન આખો ગ્લાસ પાણી નથી પીતા, ઘરે મહેમાન આવે ત્યારે અડધો ગ્લાસ પાણી આપજો, પાણી બચાવજો. ખૂબ મોટી સેવા કરી ગણાશે. અને એક દિવસનો ખતરો કરજો કે મહેમાન પાણી પી લે પછી અડધો ગ્લાસ કોઈ એક વાસણમાં નાખજો અને સાંજ પડે જોજો કે તમે કેટલું પાણી વ્યય કરો છો. ઇઝરાયલમાં આટલા નાના ગ્લાસમાં મહેમાનને પાણી આપવામાં આવે છે. તરસ લાગે તો બીજું માગી લે, પણ એક પણ ટીપાનો વ્યય ન થાય. અને એટલા જ માટે ભાઈ જેનાભાઈને
ફ્લો ઇરિગેશનના બદલે ડ્રીપ ઇરિગેશન માટે આદરણીય નરેન્દ્રભાઈએ ખેતીમાં ટપક પદ્ધતિની સિંચાઈ કરવા બદલ એમને પદ્મશ્રીનો એવોર્ડ મળ્યો છે. આ પ્રકારનો એક અભિયાન માત્ર એક દિવસ પૂરતો ન રહે, આમ આપણો સ્વભાવ છે. 2 ઓક્ટોબર ગાંધીજીને યાદ કર્યા, 15મી ઓગસ્ટ રાષ્ટ્ર અભિયાનમાં જોડાયા, સલામી મારી, 26મીએ, 1 મે, બીજા દિવસે આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. આપણા જનજીવનની અંદર, સામાન્ય જીવનની અંદર 15મી ઓગસ્ટને યાદ રાખીએ કે કોના ભોગ, કોના શહીદીના કારણે આપણે આઝાદ થયા છે. 26મી જાન્યુઆરી, 1 મે, આ બધા જ પ્રસંગોને એક દિવસ માટે યાદ ન રાખીએ, પરંતુ આપણા સ્વભાવમાં એવી જ રીતે આજનો દિવસ માત્ર સદગુરુ સ્વામી આવ્યા અને આપણને જાગૃત કર્યા એટલા પૂરતો ન બની રહે, એટલા માટે હું આ મારફતે અમદાવાદ અને ગુજરાતના સૌ મારા સાથીઓને, પ્રજાને વિનંતી કરવા માંગુ છું કે જે પ્રમાણે પાણીને આપણે વાપરીએ છીએ એ કરકસર યુક્ત રીતે વાપરીએ. ફરીવાર સ્વામીજીને ગુજરાતની ધરતી ઉપર વંદન સાથે આવકારું છું ને અભિનંદન આપું છું. જય જય ગરવી ગુજરાત, જય જય ગરવી ગુજરાત. થેન્ક યુ સો મચ. અને હવે હું માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીને મંચ ઉપર આવવા માટે સાદર વિનંતી કરું છું. The 16th Chief Minister of Gujarat, Shri Vijayabhai Rupani. परम वंदनीय पद्म विभूषण पूज्य श्री सदगुरु बाबा जी, मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह जी, अपना सौना लोक लाडीला श्री मनोज भाई, गुजरातना प्रगतिशील खेडूत पद्मश्री श्री गेना भाई, श्री गौतम भाई अदाणी, उपस्थित सौ आगेवानों, माताओं, बहनों और भाईओं, अपने सौ माटे सद्भाग्य छे के पूज्य सद्गुरु श्री नदी बचाओ, रैली फॉर रिवर, नदीओं ने पुनः जागृत करवा माटे आज देशभर में भ्रमण करी रह्या छे, जन जागृति फैलावी रह्या छे अने अपनी गुजरात में आज एवं पधार्या छे. समग्र गुजरातनी जनता वती, राज्य सरकार वती एमनुं हार्दिक स्वागत करूं छुं अने एमनो आभार पण मानु छुं. हूँ एटला माटे विशेष आभार मानु छुं के गुजरात ए वोटर डेफिसिट स्टेट छे. पाणीनो अभाव हमेशा गुजराते अनुभव्यो छे. हूँ जे सौराष्ट्रमांथी आवुं छुं ए सौराष्ट्र अने राजकोट ए वर्षों सुधी पाणी माटे वलखा मारता प्रदेशों रह्या छे. गेनाभाई जेम बात करी, एक कच्छ होय, बनासकांठा होय, सुरेन्द्रनगर होय, सौराष्ट्र होय, आ बधा प्रदेशों दर 2-3 वर्षे दुष्काळ होय, खेडूतोनी खेती थई न होय, खेडूत देवामां डूबतो जातो होय, पशुओं ने घास न मळे, पाणी न मळे, એટલે પશુઓ ને જીવો બધા એ હિજરત કરે. લાખો પશુઓની હિજરત થાય અને ચોમાસું વરસાદ પડે પછી પાછા આવે. લોકોને પીવાના પાણી 7-7 દિવસે મળે, 3-3 દિવસે મળે, એકાત્રા મળે. એ ભૂતકાળ એ આપણે ભૂલ્યા નથી. 2 બેડા
હાંડા માટે સૌરાષ્ટ્રની કચ્છની બહેનો ગાંવ સુધી માઇલો સુધી એ રખડતી ભટકતી હોય એને પીવાના પાણીના 2 હાંડા એ ભરીને ઘરે આવે એવી પરિસ્થિતિ હોય. ટેન્કરોના રાજ હતા. ટેન્કરો ઉપર લાઈન લાગતી, ટ્રેનોથી પાણી લાવતા હતા. આ બધું આપણે જોયું છે, સહન કર્યું છે, અને ત્યારે સમજાય છે પાણીનું મહત્વ, કે પાણી કેટલું બધું મોંઘું છે. પાણી એ જીવન છે, અને પાણી નદીઓ થકી છે, અને નદીઓ એ આપણી હસ્તરેખા છે. અને ભારત એ હંમેશા નદીને માતા તરીકે ગણી છે. લોક માતા તરીકે નદીઓને સ્થાન આપ્યું છે આપણે. અને એટલા માટે જ આપણે ગૌરવથી કહી છીએ કે જહાં વિશાલ જાહ્નવી સરસ્વતી એ ગૌમતી, કૌશિકી કાવેરી સરયુ તાપતી ઇરાવતી, બ્રહ્મ સિંધુ નર્મદા ગોદાવરી મહાન, એ મહાન નદીનો ભારત દેશ, એના આપણે સૌ વંશજ છીએ. એ દેશના લોકો છીએ આપણે, કે જ્યાં આવી બધી પવિત્ર નદીઓ. અને એ નદીઓ માટે પણ એમ કહેવાય કે યમુનામાં 7 વાર ડૂબકી મારીએ તો પાપ ધોવાઈ જાય, ગંગામાં 1 વાર ડૂબકી મારી તો પાપ ધોવાઈ જાય, નર્મદાના દર્શનથી પાપ ધોવાઈ જાય. એ પ્રકારની પવિત્ર નદીઓની આપણે વ્યાખ્યા આપી છે. અને એ આપણા ઋષિ મુનિઓ એટલા માટે આપી છે કે નદીનું મહત્વ સમજાવ્યું છે. અને જ્યારથી નદીઓ સુકાણી ત્યારથી આપણે બધા લોકો મુશ્કેલીમાં મુકાણા. ગુજરાતનો વિકાસ એ હું એમ માનું છું કે છેલ્લા 50 વર્ષમાં આપણે ન કરી શક્યા, માત્ર છેલ્લા 15 વર્ષમાં નરેન્દ્રભાઈની દીર્ઘ દ્રષ્ટિથી આ નદીઓને સજીવન કરવાની વાત, સરસ્વતીમાં પાણી લાવવું, સાબરમતીમાં પાણી લાવવું, અને હવે તો સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના ડેમોમાં નર્મદાના પાણી ભરીને આ નદીઓને જીવંત કરી છે આપણે. પરંતુ એમ કહેવાય છે કે ગ્લેશિયરથી વિદેશોની નદીઓ, એ આલ્પ્સના ગ્લેશિયર હોય કે અમેરિકા અને કેનેડાની નદીઓ પણ ગ્લેશિયરથી ચાલતી હોય. આપણે ત્યાં તો 4% જ પાણી ગ્લેશિયરથી છે. બાકીની 96% પાણી એ વનમાંથી, જંગલમાંથી વહેતું પાણી. નર્મદા પણ એ જંગલમાંથી વહેતી પાણી છે, ગ્લેશિયરથી નથી. અને એ જો જંગલ સચવાશે, એ વન સચવાશે, વૃક્ષ જમીનનું રક્ષણ કરશે, તો નદીઓ સજીવન થવાની છે. અને એટલા માટે પૂજ્ય વાસુદેવ, પૂજ્ય સદગુરુ દેવજીએ આ અભિયાન લીધું છે. અને એ અભિયાનને કારણે આજે દેશભરની નદીઓને જીવંત કરવા કિલોમીટરનો નદીનો કાંઠો, એમાં વૃક્ષો વવાય, એમાં જંગલો ઊભા થાય, જમીનો સચવાય, અને એના દ્વારા વહેતું પાણી એ નદીઓના કાંઠાને સાચવે, નદીઓ પ્રદૂષિત ન થાય. અને એ માટે પ્રદૂષણ મુક્ત નદીઓ, પવિત્ર નદીઓ, નિર્મળ નદીઓ એ વહેતી થાય. ये कल कल छल छल बहती क्या कहती गंगा धारा. ગંગા ધારાઓમાં જે આપણો ઇતિહાસ છે એ એના આધાર ઉપર છે, અને સમૃદ્ધિ પણ એના આધારે છે. અને જે રીતે ભૂપેન્દ્રસિંહજીએ વાત કરી કે સરદાર સરોવર ડેમનું કામ પૂરું કરીને ગુજરાતમાં જે લાખો ક્યુસેક્સ પાણી દરિયામાં જતું હતું, એ હવે નદીઓ તરફ વાળી, ડેમો તરફ, તળાવોમાં વાળીને એને આપણે જમીનના તળને ઊંચા લાવીને નદીઓને પુનઃ સ્થાપિત કરવા માંગીએ છીએ. સુરતની તાપી નદી, બરોડાની વિશ્વામિત્ર, અમદાવાદની સાબરમતી, આ બધી નદીઓને રિવરફ્રન્ટ બનાવીને પ્રદૂષણ મુક્ત કરવાનું અભિયાન આ ગુજરાત સરકારે ઉપાડ્યું છે. નરેન્દ્રભાઈએ ગંગા શુદ્ધિકરણ માટે 2000 કરોડ રૂપિયા ફાળવીને ગંગાના શુદ્ધિકરણથી શરૂઆત કરી છે. અને આ રીતે આવનારા દિવસોમાં આ બધી નદીઓ થકી
સાચા અર્થમાં આપણો વિકાસ આગળ વધે. આજે જે રિવરફ્રન્ટ ઉપર આપણે બેઠા છીએ, જે રીતે મહાત્મા ગાંધીએ દાંડીમાં જઈને મીઠું નમકનું એક મુઠ્ઠી લઈને સંકલ્પ કર્યો હતો અને સત્યાગ્રહ છેડ્યો હતો, એ જ સાબરમતીના આશ્રમમાં મહાત્મા ગાંધીએ જે તટ ઉપર આપણે બેઠા છીએ ત્યાંથી મહાત્માજીએ અનેક વિચારો આપણે આપ્યા છે. એમાં પાણી બચાવ, સ્વચ્છતા અભિયાન, આ બધી વાત કીધી છે. ત્યારે આ સાબરમતીના તટ ઉપર આપણે પણ પાણી બચાવીશું, વૃક્ષો વાવીશું, નદીઓને પુનઃજીવિત કરીશું. આવા સંકલ્પ સાથે પૂજ્ય સદગુરુજી જે મિશન સાથે આગળ વધ્યા છે, મને એમ લાગે છે કે જે રીતે મનોજભાઈએ કીધું કે ભગીરથે ગંગાને અવતરણ કરાવ્યું, એમ ફરી વખત દેશમાં ભગીરથ બનીને પૂજ્ય સદગુરુજી જે રીતે નીકળ્યા છે, આવનારા દિવસોમાં ભારતની સમૃદ્ધિ, ભારતનો વિકાસ એ નદીઓને પુનઃજીવિતથી જ થશે. એ વાતનો દ્રઢ સંકલ્પ સાથે આપણે બધા લોકો આ અભિયાનમાં જોડાઈ અને ભવિષ્યના ભારતની ચિંતા, ભવિષ્યની પેઢીની ચિંતા આપણે સૌ કરીએ, એ જ આજનો સંકલ્પ હોઈ શકે. ફરી વખત આપણા બધા વતી પૂજ્ય સદગુરુજીનું સ્વાગત કરું છું અને ગુજરાતના માટે આપે જે લોક જાગૃતિ કરી છે અને નદી રિવર રેલી દ્વારા નદીઓનું જે આપ મહત્વ વધાર્યું છે, ગુજરાત આપનું ઋણી છે, આપનો આભાર માને છે. જય જય ગરવી ગુજરાત, ભારત માતા કી જય. થેન્ક યુ સો મચ ઓનરેબલ ચીફ મિનિસ્ટર શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. તમે અહીંયા આવ્યા છો તો તમારા માટે બે લાઈન કહેવા માંગીશ. તમારા અહીં આજ પગલાં થવાના ચમનમાં બધાને ખબર થઈ ગઈ છે. તમારા અહીં આજ પગલાં થવાના ચમનમાં બધાને ખબર થઈ ગઈ છે. ઝુકાવી છે ગરદન બધી ડાળીઓએ, ઝુકાવી છે ગરદન બધી ડાળીઓએ, ફૂલોની નીચી નજર થઈ ગઈ છે. થેન્ક યુ સો મચ ફોર બીંગ હિયર. થેન્ક યુ સો મચ ફોર સપોર્ટિંગ. નાઉ યસ સર. આ અભિયાનમાં ભાગ લેવા માટે મારી શાળાઓએ જે ભાગ લીધો છે એના માટે હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. યસ ડેફિનેટલી, થેન્ક યુ સો મચ. અને તમને બધાને જ કહેવા માંગુ છું, જે લોકોએ મિસ કોલ નથી આપ્યો, તમને નંબર ખબર છે પણ આજે હમણાં એક સાથે બોલવાનો છે. 8009 8009. ઓકે, વિલ ડુ ઇટ once more. 8009 8009. જે લોકોએ મિસ કોલ નથી કર્યો કરી દેજો અને ઘરે જઈને તમારે બધાએ પ્રોમિસ કરવાની છે કે તમે એટલીસ્ટ 10 લોકોને મિસ કોલ કરાવશો. થેન્ક યુ સો મચ. હવે પછીની જે સ્પીચ છે એ ઇંગ્લિશમાં છે અને જો તમને એમનું ટ્રાન્સલેશન સાંભળવું હોય તો 97.0 FM તમારે ટ્યુન ઇન કરવાનું છે તમારા ફોનમાં અને તમને આ સ્પીચ હિન્દીમાં સંભળાશે. લેડીઝ એન્ડ જેન્ટલમેન, it is my honor and privilege. Today I think my stars are working for me. Let me please call on stage our beloved Sadguru. અને આજે હું નમન કરું છું ને કહું છું તમારા સાત પ્રણામ. હું પૂજ્ય સદગુરુને વિનંતી કરું છું કે તેઓ મંચ પર આવે. I request you, sir, to please share some few words. Namaskaram. The Chief Minister, the Education Minister, the actor, and our beloved farmer. And all of you. Probably most of you know that Swami Vivekananda once said, "Give me 100 youth who are truly committed, I will change the face of this nation." Now we are in Gujarat. Rally for Rivers is in Gujarat.
over 5,300 kilometers, the 9th state that we are in right now out of the 16 that we will travel. This is the land of Kashyapa, a great sage and overflowing wisdom. Since then, many things have happened in this land. Great things have happened. Most horrible famines have happened in this place. But Gujarat and the mothers of Gujarat have also given us a Mahatma who is today the father of our nation, and Sardar Patel, who is in many ways the maker of this nation, and a past Prime Minister and a present Prime Minister. I'm asking you now, will Gujarat give me 100 people, 100 youth? Only one qualification, that is, I want you for 3 years. Only one qualification. You must get rid of one thought in your mind, what about me? This is the only qualification. 3 years, 100 youth, can the mothers of Gujarat give them to me? Because the next phase of action will need the energy of the youth, the wisdom of the old will not work. We need the energy of the youth to make this work. So, I'm looking forward for this 100 Gujarati youth who will stand at least for 3 years. Only qualification is, you must give up one thought, what about me, for 3 years? Or you become silent. Oh. All the statistics are out. There are many facts which are staring in our face. People make predictions based on cold statistics. This happened in 1998 when certain scientists came from… attached to United Nations, they came to southern India and made a prediction that by 2025, 60% of Tamil Nadu will become a desert. I don't like predictions of any kind, whether they're economic, ecological or astrological. I don't like predictions because predictions take into account the cold facts of the day, but they don't take into account what is beating in the human heart. So when they said this, I did not like this prediction. So I decided I will drive across Tamil Nadu and find out for myself if it is true. And I found they were wrong, because in my estimate, I saw that this will happen well before 2025. So, for 6 years I spent trying to plant trees in people's heads. Believe me, it's the most difficult terrain. Once we successfully did that, transplanting this from people's heads to the land, land is tree-friendly. It is only human mind which is toxic to trees. The soil is very tree-friendly, and we've been transplanting since then. 32 million trees our volunteers have planted and nourished across Tamil Nadu, which has changed the landscape of Tamil Nadu in many ways. It has increased the green cover substantially, and it has changed the culture of growing trees. There are over 800 schools which are green schools today.
children are taking trees as pets instead of dogs and cats. Many things have changed. But still, I see this is not a solution. This is wonderful, but this is not a solution. On that day, when I started this movement, Tamil Nadu's green cover was only 16.5%. National aspiration is 33%. So I made a barefoot calculation for this many square kilometers, which is Tamil Nadu. If we plant 114 million trees in the next 8 to 10 years' time, in 15 to 20 years' time, we will have 33% green cover. So I gathered a group of volunteers, a little over 5,000–6,000 volunteers, and I told them, we need to plant 114 million trees. They said, Sadhguru, do you know how many numbers, how many zeros in 114 million? How can anybody plant 114 million trees? I asked them, what is the population of Tamil Nadu? They said, 62 million. I said, if all of us plant one tree today, take care of it for 2 years and plant one more, you got the number. That's all it takes. One tree everybody could plant, even a beggar could plant a tree, he will have a growing office. Yes, it'll be a growing office space. Everybody can plant one and take care of it. It's just that every one of us use everything, but not every one of us are doing the necessary compensatory activity. But these individual people doing what they can, organizations doing what they can, is still not a solution. Since a very early age, from a very early age, I was deeply involved with mountains, forests and rivers. I did not see them as resource, I did not even see them as natural beauty. For me, it was a life beyond myself, much bigger life than me. When I floated down Kaveri for 13 days on 4 truck tubes and a few bamboos, those 13 days of living on the river, my experience was that it was a much larger life than me. It was an immense life. You and me will come and go, but the rivers have flown for millions of years, nurtured any amount of life. But such a mighty force on this planet called a river today is threatened by us. Today, they have all come to a place that if we don't take care of them, they may just vanish, and many of them have unfortunately have already vanished. Nearly out of 101 main tributaries of Narmada, nearly 80 of them have become seasonal. Narmada herself has become seasonal, that is, does not flow for 12 months. River Krishna has become almost gone. Kaveri doesn't touch the ocean for 3.5 months. Kaveri, all of you have heard, we have been fighting about her all the time. Between Karnataka and Tamil Nadu, there is a fight. I am not on either side of the fight because I was born and I grew up around Kaveri in Karnataka, but now I am in Tamil Nadu. People don't know which side I am. So now I am making it very clear to them, I am on the side of Kaveri, not on Tamil Nadu side or Karnataka side. As a part of this, on 8th September, we brought Tamil farm leaders to Karnataka near Mysore, and after a long time, the Kannada farmers and the Tamil farmers met in a very joyful atmosphere. And now we are looking at how to make Kaveri Belt Farmers Associations, not Tamil Association or Kannada Association. It doesn't matter which language you speak, you still have to drink water. So, what we are looking for right now, why this rally is, I think what the Chief Minister of Puducherry shared in a public meeting encapsulates this thing.
He said, Sadhguru, in 24 years ago, when I was in Rajiv Gandhi's cabinet, the experts prepared a very similar policy like what you're speaking right now. And we did our best to pass it as a law, but we never got the concurrence of the states, because different states are ruled by different parties and they'll never come together. But I have to say this now, even before we took off on this rally, all the states have come to a concurrence on the river policy now. This is a tremendous thing. This was the biggest hurdle. We have crossed this very easily, I have to say this. Only 2 chief ministers I met to explain to them what the policy is about. For the rest of them, I just wrote a letter, including your chief minister. Within 15 days, all of them confirmed their attendance to the meetings of the rally. This shows that we have come of age in many ways. Especially in Karnataka, which is going into election right now, it was a sight. I think it was media's greatest joy, and they looked at it very curiously because it is going into election and there's a lot of bitterness on the street. The present chief minister and the past chief minister, who belongs to a different party, and a possible next chief minister, if in case they win the rally, they win the election, all of them sitting next to each other, laughing and talking to each other and speaking in one voice, supporting the rally for rivers. We have to bow down to the political maturity that is emerging in the country and which is finding expression through this rally. It is fantastic because even on little things we are capable of quarreling and fighting. But when it comes to real things, we act as one nation. This is what is beautiful about Bharat. So concurrence was a big challenge. We have crossed that hurdle quite effortlessly. The next challenge is this, that if you implement this policy aggressively, it will take 10 to 15 years of implementation, because there are many complexities in the execution process, and large financial outlays may be needed, and change of mindsets are needed. There are legislative challenges, there are legal challenges, there are administrative challenges which need to be sorted out. There is lots of work to be done. Only after that it gets to the ground. So 10 to 15 years of implementation if we do, it will take another 5 to 10 years before we can actually see river waters coming up about 15 to 20%. This means a gestation period of 20 to 25 years. Are you giving up? Those of you who are used to online rivers only, there are online warriors who make a missed call and see, where is the river? It's not coming up. Well, that's not how it works. We have damaged it hugely. To bring it back, it takes a sustained single direction, and all of us sustain, it will definitely come back. 50 years ago, how I saw the rivers of India, how I enjoyed and experienced the rivers of India. If all of us are committed, in the next 25 years, we can make sure our children and their children can see the same rivers in the same condition. It is possible to do this. Many nations have done it. Even in our country, in a few places, it has happened already that dry rivers have been revitalized once again. But we have turned any number of rivers dry. 1 or 2 we have revitalized. Each time we do it across the country. That is why the policy. There are many challenges and many achievements in the country. Of all the many achievements in this last 70 years, we've built businesses, we've built infrastructure, cities have been built.
Our scientists are going to the Mars, but the greatest achievement in this nation is, without much infrastructure, without any great science or technology, just with traditional wisdom, our farmers have been feeding 130 crore people. This is the greatest achievement in the country. But today, you hear really bad things about farming, though there are good things also, but people say that in the last 10 to 12 years, over 3 to 3.5 lakh farmers have committed suicide. Whenever these suicides happen, I read with distress in the newspapers, somebody is trying to explain, this is because the tomato prices dropped, that's why he committed suicide. This is because a certain bank is going very aggressively for their loans, that's why he committed suicide. Yes, all those issues are there, but the most important thing is this. Believe me, if you and me go into farming, let's say both of us get into farming, but on a soil which has no fertility and not enough water, no adequate water, no fertility in the soil, if you and me go into farming, both of us will want to commit suicide. Yes, it is so. And that is the condition because the depletion of soil and water in the country is alarming, is gone beyond a place where we cannot ignore it anymore. It needs revolutionary action, otherwise we will have nothing much in the next 15 to 25 years, there is a serious crisis. All indications show that by 2030, if we don't do something dramatic, only 50% of the water that is needed for the survival of this population will be available. I think in Gujarat, I don't have to tell you more and more horrible statistics. I think you know this better than anybody because this is a water deficient state. And being water deficient means, I was just reading in the newspapers that only 2 hours in a day, generally people are getting water in many of the towns in Gujarat. I want you to know, in many parts of Marathwada, Tamil Nadu and various other places, every day the queue for the water, the lines for the water run up to 3 to 4 kilometers every day. One member of the family is totally dedicated to get 2 buckets of water entire day. This is not the way to run the nation. This is not the way to conduct a large population like this. Narmada runs through 3 states and 1,360 kilometer length. In this Narmada basin, it's one of the great rivers of our nation. In this basin, in the last 50 years, the loss of green cover is 94%. 94% of the tree cover we have removed in the last 50 years. And this has led to nearly 60% depletion in the water flows. What is our plan? Is our plan to destroy ourselves? This is what I want to know. People think this is the only way you can do development. That's not true. Economy and ecology need not be either or. We can do our economy in an ecologically sensitive way. It is very much possible to do this. This is what the rally is for, that we want to conduct our economy in an ecologically sensitive way. This idea that if you want to develop economically, you have to destroy the ecological basis is a foolish idea. It is like, if I eat good food, I have to get sick. This is how a lot of people are living also. If you eat good food, you can eat good food and also live healthy. It is possible. It is just that your idea of what is good has to change, that's all. All that is needed is a mindset change. Right now, even for these rivers, this is all this needs to happen. It is not against our economic aspirations. It is very much within that. I am asking you, when 65% of the population is involved in agriculture and we are depleting our soil and water and driving them into a corner, how is it economically sensible? I want to know.
in what way does it make economic sense? If we want to make any economic sense, it should benefit the largest population or the maximum number of people in the country, otherwise how does it make any economic sense? So here we are at a threshold where if we do the right things, we can turn this nation around. We can create a new future. If we don't do the right things in the next 15 to 20 years' time, we will cross the threshold and then turning it around will be much, much more difficult. When the Puducherry Chief Minister said this, I told him, sir, 25 years ago, if you had successfully passed the policy, with 10% of the effort that is needed today, we could have accomplished what we want. But today we will have to work much harder to make the same things happen. But 25 years later, if we try to do it and not now, it will take 100 to 150 years to turn this around. So I'm requesting, whatever you are a Hindu, you are a Muslim, you are a whatever, whether you do namaz or bhajan or puja or the dhyan, whatever you do, you drink water, I trust. If you are a water-drinking life, then you must rally for rivers. Right now, this, as I said, the gestation period is 20 to 25 years. This is not an election-winning policy. This is something that is for the future well-being of this nation. If a government, if any democratically elected government in any nation has to take a step like this, it is important that people say 100% yes. Only then they will have the confidence to invest in such a long-term policy. Otherwise, there are immediate problems on hand, there are many immediate challenges which they have to take care of. So the people of this nation, this is our moment. This is our moment where we clearly express that we are a responsible generation. We are not a freebie generation. We are not looking for free this and that. If you do something for the well-being of the nation and the future generations, we are with you. This is the statement you're making when you make this call. This is… with missed call, I hear love affairs happen. With missed call, marriages happen. Some people are even divorcing with a missed call. When all this can happen, why can't we revive our rivers with a missed call? Let's make it happen. Thank you very much. I would like you to say this after me. I see only few like this. Next 1 month, only 1 month, till this becomes a reality, in some form you must carry this blue patch. Print it on your clothes, carry it in your hand, put it on your cap, put it on your car, put it in front of your house, do whatever you have to do. But you must continue to rally for rivers. Rally for rivers is not over the moment I leave Ahmedabad tomorrow morning. Are you with me? You must keep this going in whatever form you want. All the youth, I'm telling you, you must do your own rallies. Walk for rivers, cycle for rivers, motorcycle for rivers, drive for rivers, get into a train for rivers, do whatever. Please make sure that you get as many people as possible on the side of saving these rivers, because this is the future of the nation with such a large population. I want you to just imagine. This you don't have to imagine, you just have to look at our history. Just 70 years ago, every 2 to 3 years, we used to have famines. In these famines, millions of people died. In the Bengal famine of 1943, over 3.5 million people died in 2.5 months. Not with a nuclear bomb or something, quietly, hungry, without nourishment, without water, quietly dying. I want you to know the pain of that. As a nation, we cannot forget these things and go back into the same pit once again. We have to ensure we never get there once again. Last 60 years we have escaped this fate. We must ensure that our children are not driven into the same pit where the past used to be. Please make sure this happens. And I would like to thank the Chief Minister, the Minister and Manoj, and above all, our farmer. They are the heroes of this nation. Thank you very much.
Say this after me. Bharatam Mahabharatam Ganga Narmada Punyatirtham Sindhu Saraswati Kaveri Jivana Karana Mulatatvam Nadirashrasya Maha Amritam Bharatam Jeevan
Ram